Assalamu alaikum and good evening. I would like to welcome all of you to our webinar. Before we start the program, I would like to say a few words about the University of South Asia. Legendary ophthalmologist, politician, and philanthropist Professor M. Mateen was the founder of this university. His goal was to provide quality education at a very affordable cost. Our present chairman, Professor Dr. M. A. Mohit, is following the same motto. He is taking various steps to make quality education accessible to all classes of people. He has declared 50% waiver to support our potential students in pursuing their higher education dream. Today, we have two distinguished guests with us today. One of them is Ms. Jannatul Shahebaz. She is our alumni and she is currently pursuing higher study in Russia. And our another guest is Mr. Amzad Hossain, Assistant Professor of Kafil Uddin Degree College, Lakshmipur. I would like to hand over to our respectable Dean Sir, Irshad Ahmed Shaheen Sir. As the moderator of the program, he will conduct the rest of the program. Thank you, Nusrat, and a very good evening to all right across the globe. It has been a hotish week. This last week, temperature has been climbing every day. Today, fortunately, we have had a dusty squall and some cold air is pouring in. It's very comfortable, very soothing. I say all these things because, you know, from right across the world, there will be viewers today, and in various parts of the world, there will be various kinds of temperature, various kinds of weather. That is one wonderful thing that brings about the variety in our audience. Anyway, today's webinar is on graduating in English, endless opportunities. Yes, to graduate in English, to be a graduate in English, opens up the door of endless opportunities. That is because English is the most popular lingua franca, no doubt about that. It's the leading language spoken by more than 80% of people right across the world, and because of the strength that it has in its communicative aspect. You know, every language, every every major language has two aspects to it. One is the communicative one, and the other is the literary one, the literature part. And English can boast to be rich in both the aspects. Who doesn't know that? So, to start the proceedings, as Nusrat ma'am has already said, she has talked about the panel. We have as our chief guest our very respected Vice Chancellor Sir. He'll be joining us anytime, Professor Dr. Wadud Mandal. And then we have our keynote speaker today, special guest in the person of Muhammad Amzad Hossain. And then, of course, our very beloved alumni, Ms. Jannatul Shahebaz, who is doing her post-graduation in Varnage State University of Forest and Technology. So to start with, I would like to call upon, to request Ms. Jannatul Shahebaz to say a few words to us, because she has fond memories of this place. She graduated from here, to tell us a few words about how she feels about this, that she graduated in English. And this is very much in keeping with the title that we have today. A student of English, now doing her master's in world economics and finance. What a wonderful thing. In fact, English is, for a graduate in English, sky's the limit. He or she can pursue her studies in most of the disciplines at the graduation level, and can pick up her job, can choose her profession in a plethora of
areas, possibilities. There's myriad opportunities open for him or her. So, Jannatul Shahebaz, please tell us a few words firstly about how you are feeling when you were studying this world economics and finance over there in a land far away from us, Russia. I believe it is very cold there now, and of course your fond memories of this place. Over to Jannatul Shahebaz. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much. আসলে কি বলবো, মানে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি যদি আবার যদি আমি আমার ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে আমি যদি অ্যাডমিট হতে পারতাম, আমি বর্তমানে আমাদের ইউনিভার্সিটির যেভাবে ত্বরাৎ গতিতে যে এই যে এতটা অগ্রসর হচ্ছে, এতটা আপগ্রেড হচ্ছে, ইভেন এই যে ডেবিট প্রোগ্রামেও কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা তারা দুইবার তারা কিন্তু প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে না, তারাও পারে এবং তারা আরো ভালো কিছু তারা পারবে সামনে ইনশাল্লাহ। এটা অলরেডি এটা তারা ডেবিটের দুটো প্রোগ্রামে তারা এই জিনিসটা প্রমাণ করে দিয়েছে। তো বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো দেখে আসলে আমি সত্যি আমি খুব গর্বিত ফিল করি যে না, আমি আসলে যে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার স্টুডেন্ট। আর সেকেন্ড থিংস হচ্ছে আপনি যে টপিকটা বললেন স্যার অ্যাবাউট এই যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ে, আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে আমার ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছি, অ্যান্ড রাইট নাও আমি এখন রাশিয়াতে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আমি মাস্টার্স ইন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স এন্ড ফিন্যান্সের উপরে আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা আমি কমপ্লিট করছি। তো আসলে দুইটার এক্সপিরিয়েন্স ভিন্ন, কিন্তু আমি বলবো যে দুটোই আসলে খুব এনজয়েবল। আর ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের অনেকেরই ধারণা যে আসলে যারা ইংলিশ নিয়ে যারা পড়াশোনা করে তারা শুধু মনে হয় তাদের শুধু ইংলিশ নিয়েই তাদের মনে হয় স্টাডির ভিতরে থাকতে হয়, এটা ছাড়া আদার্স অন্য কোনো অপশন নেই, বাট ইটস অ্যাবসলিউটলি রং। A student can go any other department from English. ফর এক্সাম্পল, কোন একটা স্টুডেন্ট সে হচ্ছে সাপোজ ম্যাট্রিক ইন্টারের পর সে যে গ্রাজুয়েশন লেভেলটা যে সে যে করবে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার হয়তো ম্যাথমেটিক্সে সে কাঁচা, তো যদিও সে তার ব্যাকগ্রাউন্ড আবার এদিকে সায়েন্সও না কমার্স, তাহলে সে এমন অবস্থায় সে কোন সাবজেক্ট নিয়ে সে স্টাডি করবে? সে তখন তার কাছে আমার যেটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড কালচার এই ডিপার্টমেন্টটা এটা এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যে এখানে শুধু নট অনলি ইংলিশ লিটারেচার বাট অলসো আপনার এখানে বিবিএ, তারপরে হচ্ছে সিএসসি, টেক্সটাইল, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের থেকে কিছু কিছু মেইন যে সাবজেক্ট গুলো সেগুলো অ্যাড করে আসলে এই ডিপার্টমেন্টে স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো হয় এবং তাদেরকে এই ইনফো গুলো তাদেরকে প্রোভাইড করা হয়। সো আমি মনে করি যে একটা স্টুডেন্ট কেউ যদি ইংলিশে সে যদি অনার্স কমপ্লিট করে, সে ডেফিনেটলি সে তার মাস্টার্সটা যে কোনো ফিল্ডের উপরে সে করতে পারে, নট নেসেসারি যে তাকে যে ইংলিশের উপরেই যে তাকে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে, এটা কোনো বাইন্ডিংস নেই। আর যদি আমার মেমোরির কথা যদি বলি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া, তাহলে আসলে আমার অনেক সুইট মেমোরি আছে আমার ইউনিভার্সিটিতে, যেটা আসলে বলে শেষ করতে পারবো না। তবে তার মধ্যে একটা ছোট্ট একটা জিনিস আমি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যে আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগতো যে যখন আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে যখন যেতাম, বিশেষ করে যখন আমাদের এই যে ব্রেক টাইম গুলো যখন চলতো, তখন প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট থেকে বিবিএ, সিএসসি, টেক্সটাইল, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের থেকে যে স্টুডেন্ট গুলা যারা আসতো, ওদের সাথে যে আমরা যে একটা আড্ডা দিতাম, প্রতিটা বিষয় নিয়ে যে আমরা যে ডিসকাস করতাম, তারপরে আমাদের ইউনিভার্সিটি এখন যে সিচুয়েশনে আছে এটা থেকে আরো বেটার কিছু করা যায় কিনা বা কিভাবে কি করতে হয়, এইসব বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু তখন আসলে আমরা বেশ আলাপ আলোচনা করতাম। তো আসলে আমার লাকটা খারাপ যে এখন ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া যেরকম একটা অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাচ্ছে সব বিষয়ে, এবং এতটা ইমপ্রুভমেন্ট, এই ইমপ্রুভমেন্টটা যদি আমাদের সময় আমরা যদি পেতাম, তাহলে আমরাও হয়তোবা আরো ভালো বেটার কিছু করতে পারতাম। বাট আসলে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। আমার হচ্ছে এখন বর্তমানে যারা আছে এবং ইন ফিউচারও যারা আসবে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে, তাদের জন্য আমার সবসময় আমার শুভকামনা থাকবে। তো এই So thank you very much,
very much, Jannatul Shahebaz. Thank you for so systematically, so systematically optimizing everything that you had to say. আর তোমার বাংলা কথা শুনে আমারও বাংলা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। এত সুন্দর করে তুমি শুধু রাশিয়া থেকে এত সুন্দর করে মায়ের ভাষা বললে যে আমারও ইংরেজি বলতে আজকে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তবুও আমরা ওয়েবিনারটা একটুখানি ইংলিশে এগিয়ে নিয়ে আজকে, বিকজ দ্যাট is really I'm grateful. It was so beautifully presented. Thank you, Jannatul. And then most welcome. And next we'd like to go on to our next speaker. You'd be at the same time, I'd like to make it a point that Jannatul, I'll be coming back to you later, so please don't go away. But for now, I would like to request Mr. Mohammed Amzad Hossain, who happens to be an assistant professor of English in Lakshmipur, that is Kafil Uddin Degree College. Lakshmipur Kafil Uddin Degree College, assistant professor. I'd like to call upon him. I'd like to request him to deliver his keynote speech, dwelling right in the area that we have titled our webinar on, that is graduating in English, endless opportunities. Sir, would you please deliver? Thank you, sir, for allowing me to say something about English graduates. Today's title of the webinar is graduation or graduating in English, endless opportunities. First of all, I would like to say that opportunities, which opportunities are there? Opportunities bolte ekhane ashole endless opportunities in earning activities অথবা জব মার্কেটের অপরচুনিটিস এর কথা বলা হচ্ছে। তো আমি প্রথমে যেটা বলতে চাই যে ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটসদের কেন এত গুরুত্ব অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটসদের গুরুত্বটা কেন এত বেশি? বাংলাদেশে ওভার দ্য টাইম ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটসরা ছিল বা সাবজেক্ট অ্যাজ এ সাবজেক্ট ইংলিশ language, English literature and culture has always been an elite one. আমি বলি এটা চাকরির বাজারে আমি বলি তারা ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটসরা হট কেকস এর মতো। এর কারণটা কি? স্যার ইতিমধ্যে আমাদের ডিন স্যার বলে ফেলেছেন যে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম যে পৃথিবীর more than 300 million people use English as a second language, and more than 350 million people use it as a first language. So English is undoubtedly a global language. Moreover, 80% of world's information or information in computer is in English. So besides, world communities, international organizations use English to communicate. For this reason, আমরা দেখি যে অর্গানাইজেশনসরা যখন জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় তখন তারা দে সিক এমপ্লয়িজ হ্যাভিং গুড ওয়ার্কিং নলেজ অফ ইংলিশ, এবং যাদের ইংরেজি জ্ঞান ভালো আছে, বিশেষ করে যারা ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটস, তারা সকল জায়গাতেই খুব ভালো করে থাকে। তাদেরকে বেটার স্যালারিজ অফার করা হয়, তাদেরকে গুড জবস আর অ্যাভেলেবল ফর ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটস। এটা অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে। তাই ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটস, ইংলিশ হ্যাজ অলওয়েজ বিন অ্যান এলিট সাবজেক্ট। আমি বলি দে আর হট কেকস ইন জব মার্কেট। আর ইংলিশে গ্র্যাজুয়েট করার পর, গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর যখন একজন স্টুডেন্ট বের হয়ে আসে, তখন চাকরি বাজার তার জন্য এত বেশি সহজ হয়ে যায়, অন্যান্য সাবজেক্টের স্টুডেন্টদের জন্য ততটা নয় যতটা ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য। কারণ আপনি দেখবেন, আমি বলবো যে আমাদের চারপাশে অনেক আনএমপ্লয়েড পারসনস রয়েছে, বাট তাদের মধ্যে very few of them are English graduates. Can you hear me, sir? There are few of them. I think এমন পাওয়া কঠিন হবে যারা ইংলিশ গ্র্যাজুয়েটস অথচ
বেকার রয়েছে এমন পাওয়াটা কঠিন চাকরির বাজার। আপনি টিচার্স, আপনি বলতে পারেন টিচিং সেক্টরসে বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরস, কিংবা বলেন বিসিএস এ যান, যেখানে যেখানে চাকরির প্রয়োজন সেখানে দেখবেন যে ইংলিশ গ্রাজুয়েটসরা প্রেফারেন্স পাচ্ছে, তাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস রয়েছে, এনজিওস গুলো রয়েছে, প্রাইভেট কোম্পানিজ রয়েছে, সব সব ইন এভরি সেক্টরস graduates, English graduates are given preference because of the কমিউনিকেশনের কারণে তাদের প্রয়োজন বেশি হয়। কমিউনিকেশন, ওই যে বললাম গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ, কমিউনিকেশনের জন্য, বিশেষ করে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে তো কমিউনিকেশনের জন্য ইংলিশের কোনো বিকল্পই নেই সারা বিশ্বব্যাপী। তো তাই ইংলিশ গ্রাজুয়েটসরা খুব বেশি প্রেফারেন্স পায়। তো স্যার আমার এই বিষয়ে কথা বলা ছিল, ডিন স্যার ইতিমধ্যে বলেছেন। আমি যেটা বলছি, তো ইংরেজি অনার্সটা আগে থেকেই ছিল। সব আমরা যখন অনার্স করেছি তখনও দেখতাম যে ইংলিশ অনার্সের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির একটা এটা ছিল টপ র্যাঙ্কিং সাবজেক্টের মধ্যে ছিল, একটা টপ অফ দ্য র্যাঙ্ক ছিল ইংলিশ। এখনো ইউনিভার্সিটিগুলোতে দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে ভর্তি হওয়ার জন্য, ইংলিশে অনার্স করার জন্য, গ্রাজুয়েশন করার জন্য দেখা যাচ্ছে ভিড়টা সবসময় একটু বেশি থাকে। এর কারণ হচ্ছে ওই যে এন্ডলেস অপরচুনিটিস বলা হচ্ছে, অপরচুনিটিস ফর আর্নিং অ্যাক্টিভিটিস, অপরচুনিটিস in job market. So English is always a hot cake. English is always an elite subject. Thank you, sir. I think our keynote speaker has concluded his speech for now. We'll come back to him later on. Please stay back there, sir. And as he said, he was saying that, well, English, sky is the limit. Why is that? Why is the almost every door open for graduates of English? That is partially because, you know, English is a world language. Behind that, we have economic and political reasons, the globalization factor and all that. Surely those things are there. But in addition to that, I must say English has its own strength to be able to push the students front ahead. A very good example is our today's throwback guest, our special guest, Jannatul Shahebaz, who has the strength to prosecute her studies over there in Russia in English medium, because she did her graduation in English. This happens because, you know, due to the immense adaptation abilities, English has really climbed up the stairs consistently as far as communicative skills are concerned. We know there are 4 communicative skills: listening, speaking, reading, writing. In all these parts, English is basically unchallenged now due to the enormous research and development that has taken place in the arena of this, in the domain of this subject as a communicative language. And to add to that, it really has another feature which makes it very popular and effective subject to pursue graduation and to get a good job, because, you know, almost all the graduation textbooks are written in English. That is one of the reasons. And another reason is that when it comes to the job market, when it comes to doing a good job, well, you know, English is indispensable due to the fact that, you know, everything, every literature, every communication, every email and whatnot, almost in 90% volume of it is done in English, it's carried out in English. English is required for everything, almost everything, professionally and academically. That is what singles English out from the rest of the languages, leading languages, lingua francas even.
So for that, this is the time I think that English has to be taken into serious consideration by everyone involved with it, and even the students have to go for English, should go for English, because that puts them in a very comfortable position as far as getting a job is concerned after graduation. কয়েকটা খুব highly specialized technical subjects ছাড়া, pure science subjects, medical, engineering, এই সমস্ত architecture, এরকম highly specialized কিছু subject ছাড়া যে enormous vast expanse একটা রয়েছে জেনারেল জব মার্কেটে, সেটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইংলিশের স্টুডেন্টসরা ডমিনেট করে। ইংলিশের স্টুডেন্টদের জন্য অনেক ব্যাপারটা ইজি হয় কোপ আপ করতে, কেননা ইন অলমোস্ট এভরি কেস ইংলিশ makes the breakthrough. English is needed for the breakthrough. So keeping that in mind, we can easily say that for the graduates of English, sky is the limit and the opportunities are endless. So at this part of the program, I'd like to request panelist Ms. Nusrat Jahan to deliver her speech, and we'll be doing some very casual inter-exchanges after her speech. Ms. Nusrat Jahan, would you please deliver your speech? Thank you, sir. আজকে আমাদের স্টুডেন্ট, আমাদের অ্যালামনাই স্টুডেন্ট এবং আমাদের গেস্ট দুজনই সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছে যে আসলে ওরা কেন ইংরেজি বিষয়ে পড়াটাকে প্রাধান্য দিয়েছে। আমাদের সম্মানিত ডিন স্যারও সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছে কেন আমরা এখনো ইংরেজি এই সাবজেক্টটাকে প্রেফার করি। সো আমি যেটা করবো, যেহেতু ওনারা ওই দিকগুলো আলোচনা করেছে, আমি জাস্ট আমাদের 4টা স্কিল, যেটা ডিন স্যার একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের 4টা স্কিলে ফোকাস করতে হয়, তো আমি 4টা স্কিল ডেভেলপ করলে কি কি জব আমরা পেতে পারি সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। তো ফার্স্টলি আমি বলি যে আমরা জানি যে ইংরেজি যখন আমরা কথা বলি তখন আমাদের যেটা করতে হয় যে 4টা স্কিল ডেভেলপ করতে হয়। তো লিসেনিং, স্পিকিং আর রিডিং আর রাইটিং, এই 4টা স্কিল আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হয়। তো যেটা দেখা যায় যে লিসেনিং স্কিল থাকলে আমরা আসলে কি কি জব পেতে পারি। তো লিসেনিং স্কিল যখন থাকে তখন আমরা যেটা করতে পারি, ইজিলি আমরা ট্রান্সলেশনের জবগুলো করতে পারি, ট্রাভেল এজেন্টের কাজগুলো করতে পারি, বা ট্রান্সক্রিপশন, যেটা লিগ্যাল ট্রান্সক্রিপশন অথবা মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন, টেলিমার্কেটিং, যেগুলো খুব ট্রেন্ডি জব, যেগুলো আমরা বোধহয় সবাই জানি। তো লিসেনিং স্কিল থাকলে আমরা ইজিলি এই জবগুলো করতে পারি। এবার যখন কারো যদি জার্নালিজম বা রিপোর্টিং এর দিকে আগ্রহ থাকে, তারও যদি লিসেনিং স্কিলটা ভালো হয়, সেই রিপোর্টিংও করতে পারে। স্পিকিং স্কিল থাকলে কি হয়, আমরা যদি ভালো করে খুব স্পিকিং স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারি, দেন উই ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যাম্বাসেডর, টিচার, অফিসিয়াল ইন্টারপ্রেটার, আরজে অথবা অ্যাঙ্করিং, পাবলিক রিলেশন অফিসার, স্পোক্স পারসন, আর আই থিঙ্ক আরেকটা খুবই কমন জিনিস মোটিভেশনাল স্পিকার, যেটা আমরা সবাই আজকাল জানি, টেড টক হয়তো অনেকে দেখেছি। তো স্পিকিং স্কিল থাকলে আমরা দেখা যায় যে এই জবগুলো করতে পারি। রিডিং স্কিল থাকলে আমরা কি করতে পারি, আমরা হয়তো একটা নিজেদের ব্লগ বানাতে পারি, সেই ব্লগে আমরা আমাদের নিজেদের পড়ার যে রিফ্লেকশন ওটা করতে পারি, অ্যান্ড উই ক্যান আর্ন মানি বাই দ্যাট টু। আর রাইটিং স্কিল থাকলে আমাদের কাছে অনেকগুলো জিনিসই অনেকগুলো রাস্তাই ওপেন থাকে। যেমন আমরা হয়তো কেউ ছবি দেখতে খুব পছন্দ করি, মুভি দেখতে পছন্দ করি, তো আমরা হয়তো ফিল্ম ক্রিটিক হতে পারি। এবং তোমরাও হয়তো জানো, আমি তুমি করে বলছি যে তোমাদের অডিয়েন্সরা স্টুডেন্ট, তো আমরা যখন নিজেদের ব্লগ থাকে, আজকাল ট্রাভেল ব্লগ আছে, আজকাল ফিল্ম ব্লগ আছে, তো এগুলো করেও আমাদের স্টুডেন্টরা ভালোই নিজেদের বিজনেস করছে। তো এখনকার 21st সেঞ্চুরিতে আই থিঙ্ক স্টুডেন্টরা এইসব জবে খুব ইন্টারেস্টেড, দে আর নট দ্যাট ইন্টারেস্টেড ইন টিপিক্যাল জবস। সো আমরা যদি আমাদের এই 4টা স্কিল ভালো থাকে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট হতে পারি, ট্রাভেল রাইটার হতে পারি। তো আমার মনে হয় যে আমাদের যে এই জেনারেশন এইসব জবগুলো বেশি প্রিফার করছে। তো আমার মনে হয় যারা এইসব জবের জন্য ইন্টারেস্টেড, যারা ট্রাভেল করতে চায়, যারা দুনিয়া এক্সপ্লোর করতে চায়, বিভিন্ন সাইট দেখতে চায়, তাদের জন্য ইংরেজি বিষয়টা পড়া পারফেক্ট, তাদের এই বিষয়টা চয়েস করা পারফেক্ট।
Thank you. Nusrat Jahan has ended her speech as well. She has the same things to say, same set of things in different way. That well, English is the English is displayed everywhere. You can use it everywhere. You can really rub your shoulder with any kind of equals anywhere if you have a reasonable command over English. Now the question is how to acquire that, how to get that command. The greatest advantage and disadvantage that we have is that ours is a monolingual country. অহংকার শব্দটা দুটো অর্থে ব্যবহার করা যায়। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, আমরা আমাদের ভাষাকে ভালোবাসি, আমরা আমাদের 21কে নিয়ে অহংকার করি, আমাদের ভাষাকে নিয়ে অহংকার করি। আমরা কিন্তু সেই জাতি যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দিয়ে, যার সূত্রপাত ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তা ভাষা আমাদের কাছে একটা অসামান্য অর্জন, একটা বিপুল অহংকার। সে অহংকারটি অত্যন্ত ইতিবাচক, কেননা পৃথিবীতে আর কেউ ভাষার জন্য প্রাণ দেয়নি, রক্ত দেয়নি। এবং তাই তো আজকে আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এইটা আমাদের অহংকারের বিষয়, কিন্তু প্রদীপের নিচে যেন অন্ধকার না থাকে। আমাদেরটা যেহেতু একটা মনোলিঙ্গুয়াল কান্ট্রি, আমরা ঘরে যেমন বাংলায় কথা বলি, বিভিন্ন ডায়ালেক্টে কথা বলি, অনেকে আবার প্রমিত উচ্চারণে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলি ঘরে। রাস্তায় গিয়ে কিন্তু আমরা কেউ কোনো অবস্থায় বলতে পারি না, ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না, রিক্সাওয়ালাকে বলতে পারি না, এমনকি শপিং মল গুলোতে বলতে পারি না। এবং আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, অহংকারের ব্যাপার হচ্ছে যে এমনকি একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে খুব খুব চমৎকার একটা সো কল্ড পশ অ্যারিস্টোক্রেটিক পরিবেশেও আমরা পারতপক্ষে ইংরেজি বলি না। সেটা আমাদের অহংকারের জায়গা, কিন্তু সেটা কখন সে অহংকারটা সার্থক হবে? যখন আমরা ডাউন দ্য স্লিভস or rather roll up the sleeves আমাদের থাকবে একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ভালো জ্ঞান, অত্যন্ত সাউন্ড একটা নলেজ অফ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। একটা কথাই আছে যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা নিজেকে এক্সপ্রেস করতে শিখি এবং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমাদেরকে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদেরকে খুব ভালো করে শিখতে হবে। এই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের জন্য অটোমেটিক চয়েস হলো ইংলিশ। যে কথাটা বলছিলাম যে রাস্তায় রিক্সাওয়ালার সঙ্গেও যেহেতু আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না, শপিং মলে গিয়েও না, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেও স্বাভাবিক অবস্থায় না, তাই আমাদেরকে একটুখানি এই জায়গাটায় আমাদের হ্যান্ডিক্যাপটা মেকআপ করতে হবে। কিভাবে? বাই টকিং টু ইয়োরসেলফ, বাই শ্যাডো প্র্যাকটিসিং। এবং ফরচুনেটলি গত 20 বছরে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং বা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে সহস্র সহস্র পডকাস্ট পাওয়া যায় ইউটিউবে, অনলাইনে, যেগুলো থেকে ইজিলি আমরা আমাদেরকে ইকুইপ করতে পারি। এবং তার পাশাপাশি লিটারেচার, মনে আছে আমরা যখন গ্রেট এক্সপেকটেশনস পড়েছিলাম নভেল হিসেবে, কিংবা টেস্ট অফ ডারভারভিলস পড়েছিলাম, কল্পনা, শুধু আমাদের কল্পনা আর টেক্সট বইটা পড়া। কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা 4টা 5টা করে ভার্সন দেখে, মুভি ভার্সন। এত সহজ হয়ে গেছে এখন পড়াশোনা, ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াশোনা, লিটারেচার পড়াশোনা। এটা কাজে লাগাতে হবে। কাজে লাগিয়ে এমন একটা জায়গায় চলে যেতে হবে যা আমরা আমাদের কমিউনিকেটিভ স্কিলে ভালো থাকবো, আমাদের নলেজ বেস ভালো হবে। এবং সেটা যদি ভালো হয়, আমাদের লিঙ্গুয়াল স্কিল যদি ভালো হয়, তাহলে এই যে
জান্নাতুল শাহবাজ আজকে আমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সেই রাশিয়ায় বসে ইউনিভার্সিটি অফ ভার্নেজে স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ফরেস্ট অ্যান্ড টেকনোলজিতে সগর্বে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স এবং ফাইন্যান্স পড়ছে। কেন সম্ভব হয়েছিল? কারণ in the back of her mind she always had a determination যে আমি কিছু একটা করব, এবং সেটার জন্য কি লাগবে? my ability to be able to communicate in English, এবং সেটা সে নিজে নিজে করেছে এবং করে আজকে এই অবস্থানে গিয়েছে। আমি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে তার উদাহরণটা নিতে বলবো যে উইল পাওয়ার থাকলে এবং ডিটারমিনেশন থাকলে কিভাবে অনেক বাধা পেরিয়েও মানুষ খুব সহজে নিজের জায়গাটা করে নিতে পারে। বিকজ টুডে ফর হার স্কাই ইজ দ্য লিমিট। তার যে সাবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফিনান্স, এটা দিয়ে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় সে একটা A grade চাকরি পাবে after her graduation. And what does that mean? She is really on her feet. And সেটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? কারণ সে ইংরেজিটা ভালো করে শিখেছিল। এই ইংরেজি শেখা প্রতিদিনের ব্যাপার। প্রতিদিন যদি আমি নিজের কাছে নিজে ডিটারমিন থাকি যে আমি একটুখানি আল জাজিরা দেখবো, একটুখানি বিবিসি দেখবো, একটুখানি ইংরেজি শুনবো, একটা ভালো মুভি দেখবো, ভালো ভালো জিনিস দেখবো ইউটিউবে, যাতে করে আমার লিসনিং এবিলিটি গুলো এবং এট দ্য সেম টাইম আমার যে স্পিকিং মাসলস গুলো ফ্রি হয়ে যাবে, and that will enable us and enable me to deliver in English. And that is exactly what this young lady did, and now she can cope up with any challenge anywhere in the world. In fact, she is doing that over there in Russia, and that gives us a lot of pleasure and pride to know that one of our English department alumni is prosecuting her studies in State University of Forestry and Technology in Voronezh in Russia, which is adjacent to Moscow. So I've been told that we have been fortunate enough that VC sir has just joined us. He was busy with another meeting, a very important meeting, and despite that, he, right after returning home, has taken some time out. It's very troubling, but his love for the university, it's his love for our department that he has joined the webinar. And I, from the heart of my heart, welcome him and show my gratitude to him. Sir, you are most welcome to our webinar. Sorry for being late, but you know, I was always hoping that I should be able to join your this meeting, so I have joined. But please excuse me for being late. You were in another meeting, still you have joined. Okay, no, thank you very much. Now, can I talk to our alumni? Of course, sir. Okay, yeah. Hello, how are you? Assalamualaikum, sir. Alhamdulillah. Walaikum salam. Nice to have you with us. I'm proud of you that you are representing South Asia in Russia. No, I'm really proud of you. Thank you, sir. It means a lot for me. Okay, yeah. Actually, when Shaheen sir told me that you are joining the meeting, so I thought that I must attend the meeting and talk to you and know something about Russia, about English, and about ourselves. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And as I was saying, we'd really like to hear something from you, Jannatul Shahebaz, about Russia, the culture that you were getting along in, and how you feel, because we have every reason to be proud that our girl, a girl from our university, a young woman, she has made her mark right there, away, so far away, in cold Russia, and with her warmth of heart, she has won the hearts of people around her.
So, Shahbaz, can you tell us a few things about Russia that interests you very much? কি কি ভাল লাগে তোমার? The first important, interesting part for me is in Russia, the people are much more systematic. They are maintain their time very seriously. In fact, মানে তারা তাদের সময়কে এতটাই তারা মানে গুরুত্ব দেয়, মানে তারা ফর এক্সাম্পল যদি কেউ বলে যে আমি হচ্ছে সকাল 8টার দিকে আমি এখানে আমি চলে আসব, একদম ঠিক 8টার 1 সেকেন্ডও ক্রস হবে না, আবার 8টার আগে হবে না, এক্সাক্ট সেম টাইমে তারা মানে ওই যে কোনো একটা পজিশনে তারা চলে যায়। মানে তারা টাইমিংটাকে তারা খুব বেশি তারা প্রায়োরিটি দেয়। সেকেন্ড থিং যেটা, সেটা হচ্ছে যে এখানকার যে ল, গভর্নমেন্ট ল যে সিস্টেমটা খুবই স্ট্রং। ফর এক্সাম্পল কেউ একজন যদি রোড ক্রস করে, তাহলে সেখানে আপনার রোড ক্রসিং নেই, ফর এক্সাম্পল রোড ক্রসিং নেই, বাট যে প্রাইভেট ভেহিকেলস গুলো যখন আসে, তো আর যদি দেখে যে কেউ কোনো পথচারী কেউ রোড ক্রস করছে, তো নিজ দায়িত্বে থেকে কিন্তু গাড়িটা স্টপ করে দেয় যেন ওয়াকার যেন যেতে পারে। তো এটা একটা খুব, এবং তারা খুব মানে রেসপেক্টিভ। আর নেগেটিভ একটা সাইড আমি অবশ্য এখানে মানে বলেই দিই, সেটা হচ্ছে যে ওরা প্রতিটা ভাষাকেই ওরা খুব সম্মান জানায়, খুব বেশি করে, কিন্তু ওদের একটা নিজস্ব একটা আলাদা সত্তা আছে যে ওদের সাথে করতে হলে যে ওদের ভাষাটাকেই শিখতে হবে এবং ওদের ভাষাটাকে ভালো মতো আয়ত্ত করে দেন ওদের সাথে ওদের মাতৃভাষাতেই ওদের সাথে কমিউনিকেশন করতে হবে। তো এইটা আসলে মাঝে মাঝে একটু মানে আমি আমার কথা বলবো না, বাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট, স্পেশালি ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য এটা একটু টাফ হয়ে যায়, যে কারণ এত অল্প সময় তো আসলে ওদের মাতৃভাষা শিখে ওদের সাথে কনভারসেশন করাটা পসিবল না। হ্যাঁ, তো আজকে যদি এটা যদি ইউএস, কানাডা, ইউকে হতো, কোনো ব্যাপারই ছিল না, বাট এক রাশিয়া আর হচ্ছে জার্মান, এরা দুজন হচ্ছে এদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে এরা এতটা বেশি লাভ রেসপেক্ট করে যে মানে ওরা আসলে এই মানে আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে ওরা রেসপেক্ট করে সম্মান করে, বাট তাদের মাতৃভাষার ঊর্ধ্বে নয়। আর সেকেন্ড যেটা ইন্টারেস্টিং পার্ট, সেটা হলো যে এখানকার আমার কাছে সামার সিজনটা বেশি ভালো লাগে। সামার সিজনে যে ওদের যে ওয়েদারটা থাকে খুবই গুফি, খুবই সফট এবং আরাম লাগে। আর সব থেকে যে জিনিসটা বিরক্তিকর লাগে সেটা হচ্ছে কোল্ড। মানে এদের যখন যেমন এখন তো আমাদের এখানে ঠান্ডার সিজনটা চলছে, উইন্টার সিজন চলছে, তো এখনো কিন্তু বাহিরে -15 চলছে, এন্ড স্টিল নাও very snowing. তো এই ঠান্ডা জিনিসটা আসলে মাঝে মাঝে আমার মানে আমি জানি না আর বাকিদের কথা, বাট আমাকে একটু খুব ব্যাডলি মানে ইফেক্ট করে। আর আমার ছোটবেলা থেকে একটু কোল্ড অ্যালার্জি প্রবলেম আছে, সো এই জিনিসটা নিয়ে আমি একটু মাঝে ফিল করি। তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি, শোনো, জি জি, প্রথম যখন বরফ দেখলা, হোয়াট ওয়াজ ইওর সেন্টিমেন্ট ফার্স্ট যখন তুমি বরফ দেখলা? দেখলাম, ও মাই গড স্যার, এই স্নো দেখতে যে আমার একটা খুব খারাপ এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি, তাহলে এই স্নোফল দেখতে যে আমি মানে 3বার স্লিপ কেটে পড়ে যেতে লাগছিল। মানে আমি একবার হচ্ছে গিয়ে যখন আমি স্নো ফল দেখি, আমি যখন বাইরে নামি, তো তখন ওই রোড তো অলরেডি মানে আইস করে, তো পুরো রোড আইস রোড হয়ে গিয়েছিল। তো ওই আমি হচ্ছে যখন ফোন দিয়ে যখন আমি ওই স্নো রেইনটা যখন আমি ভিডিও ক্যাপচার করছিলাম, আমি খেয়াল করতে পারিনি আমার পা কমপক্ষে 3-4 বার মানে স্লিপ কেটে আমি অনেক বড় বিপদ থেকে আর কি আমি মানে বেঁচে উঠেছি, যে আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি পড়িনি। কারণ এখানে কিন্তু স্নোফলের সময় প্রচুর মানুষ পড়ে যায় রাস্তাঘাটে এবং প্রচুর মানুষ খুব আহতও হয়। এবারও কিন্তু এটা ব্যতিক্রম কোনো কিছু ঘটে না, এবারও সেম কেসই হয়েছে। লাকিলি এখন পর্যন্ত আমি পড়িনি। Very good. I tell you my experience in 1966, while I was in England, I was expecting that I shall see the snowfall because I had never seen it before. তো একদিন দেখি ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে, তো আমি ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে হাঁটছি, তো আমার পিতা তখন হি ওয়াজ ক্রসিং দ্য রোড, আমাকে বলছে তুমি বরফের উপর দিয়ে হাঁটছো কেন? আমি বললাম দেখো আই এম এনজয়িং স্নোফল, বিকজ আমাদের দেশে তো কখনো স্নোফল আমি দেখিনি, এই প্রথম দেখছি। সো আই এম সো মাচ এক্সাইটেড যে আমি আশপাশ ঘুরে ঘুরে চাচ্ছি বরফ আমার গায়ের উপরে পড়ুক। তো দ্যাট ওয়াজ দি এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাড. I enjoyed it very thoroughly.
actually এটা একটা first time এসে মানে কারণ আমাদের বাংলাদেশে তো আসলে স্ট্রাগলটা কখনো মানে কখনো আমরা এটা দেখি না Exactly. You are right. Yeah. ফেস করিনি তো মানে ফার্স্ট টাইম অ্যাব্রোডে এসে এরকম একটা জিনিস দেখা এটা আসলে একটা আনন্দের একটা বিষয় তো পরবর্তীতে একটা সময় আসলে বিরক্ত লাগে যেমন এখন আসলে মনে হয় যে না আমার সামার সিজন বেস্ট আচ্ছা এখন বলো তুমি কি করছো কেন হোয়াট আর ইউ ডুইং দেয়ার স্যার এখানে আসার পর এট ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে 1 বছর আমাকে মানে ইউনিভার্সিটি রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স প্রোভাইড করেছিল 1 বছর এটার উপরই আমার স্টাডি করতে হলো আফটার দ্যাট এই যে এখন আমি এই যে মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক্স এন্ড ফিন্যান্স এর উপর আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা করছি যেটা ইট উইল বি ফিনিশড অন জুলাই 2022 Very good, very good. Are you comfortable with your Russian language? You can communicate with them fluently? Yes, sir. Right now, actually, I'm just a little bit trying learning because I'm still not too much poor to speaking Russian. Yeah, I know. You are in the transition between learning and communicating with the people. So, actually, inshallah, it will be okay. I will say it's 50-50. For example, if I in English, we let greetings to our respective seniors, elders, or teachers by hello. And in Russian, they use здравствуйте for senior leaders or our teachers or our father, mother, whatever. And if we let greetings to our friends or our siblings or something like that, so hi, it means привет in Russian. So I just learning this little bit in Russian. Oh my God. Wonderful, how but wonderful. The most interesting part is that there is a much more similarity between the Russian alphabet and the English alphabet. They are much more similar. For example, in English, we pronounce N. In Russian, N means E. Another example, if I say in English alphabet H, in Russian they use N, but most of the alphabets are much more similar with English. Yes, that's very true. Whenever we see that, we experience that, we can discern the similarities. Same is the case with French and German and the Dutch language. And am I audible or not? I don't know. Yes, I think I am. So if that is the case, what a fascinating evening it's turning out to be with this casual interaction. এবং এটা থেকে আমরা ভাষারও কত কিছু জানতে পারছি। ইনফ্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হয়, নিজে মাতৃভাষা বাইরে একটা ভাষা যখন মানুষ শেখে তখন তার যে অ্যাপ্রোচ, যে অ্যাটিটিউড হয়, এবং এমনকি আধুনিক কিছু গবেষণা দেখাচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার ডিনামিক্সেও এত ফ্লেক্সিবিলিটি আসে যে সে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলছে। আজকে যদি শাহবাজের মানে জান্নাতুল শাহবাজের যদি ইংলিশটা জানা না থাকতো তাহলে কিন্তু তার রাশিয়ানে সুইচ করা সহজ হতো না। রাশিয়ানটাও সে অ্যাকুয়ার করতে পারছে যেহেতু বাংলার বাইরে সে ইংরেজিটাও শিখেছিল। ভাষা শেখায় কোনো ধরনের কার্পণ্য করা উচিত না, যেখানেই সুযোগ আছে যতগুলো সম্ভব ভাষা শিখে ফেলা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি দু একটা কোট করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। যেমন ফেডেরিকো ফেলিনির একটা কোট, যে a different language is a different vision of life. It's a different vision of life. The way the Russians see life is reflected in their language, and how we see our life is reflected in our language. And so knowing a language gives a newer vision of life. That is very important. And in keeping with that, from Ludwig Wittgenstein is a quotation, very, very interesting one.
the limits of my language mean the limits of my world. If I limit my languages, my knowledge of languages, I'll limit my world, because I will not be able to know many things that are indispensable to us. And then, of course, Frank Smith, one language sets you up in the corridor for life, two languages open every door along the way. How wonderful things they say. Beautiful. And finally, Jonathan Wolfgang von Goethe said, he who knows no foreign languages knows nothing of his own. So এমনকি বাংলা ভাষার যে মহিমা, যে মাহাত্ম্য, সেটি বোঝার জন্য আমাদেরকে বিদেশি ভাষা আরো জানা দরকার। ইংরেজিটা আমাদের অবশ্যই প্রথমেই শেখা দরকার, এবং শিখলে কি হয়, তার মূর্তিমান প্রমাণ আজকে আমাদের সামনে ইনকার্নেটেড এক্সাম্পল হয়ে আছে জান্নাতুল শাহবাজ। So having said that, I'd like to go back again to our today's keynote speaker, Amzad Hossain sir. Sir, would you say us something more about this endless opportunities of learning English? Opportunities are many, as has been mentioned by you and another speaker. One thing important, আরেকটা বিষয় আমি বলতে পারি, যেটা বলা উচিত, অনেক কিছু বলা হলো স্পিকিং, লিসেনিং ইত্যাদির ব্যাপারে, ভাষা শেখার ব্যাপারে আপনি অনেক কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন ইতিমধ্যে স্যার। তবে আমাদের দেশে একটা ব্যাপার হচ্ছে, ইংরেজি বলতে পারার ব্যাপারটা হচ্ছে স্মার্টনেসের সমতুল্য। One who can speak English well, people consider him to be smart in our country particularly. তো আমরা যারা ইংলিশ গ্রাজুয়েটস এর কথা বলি, তারা যখন ভালো ইংরেজি বলে তাদেরকে রেফার করা হয়, ইতিমধ্যে আমি বলেছি। এছাড়াও ওই যে বললাম, যারা ভালো ইংরেজি বলতে পারে তাদেরকে বলা হয় স্মার্ট। আর আমরা আমার বেলায় বলতে পারি যে আপনি এন্ডলেস অপরচুনিটিস এর কথা বলেছেন। আমি যখন টিচিং প্রফেশনে আসি, তখন দেখা যাচ্ছে অন্যান্য সাবজেক্টের চাইতে আমার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশি। এখনো কলেজে বললাম ইংলিশ হচ্ছে এলিট সাবজেক্ট। All subjects are important, but particularly English is always considered the elite subject in an institution, both in school and college. As I have been teaching at a college level, in a college for more than 20 years. Though I've studied literature, but unfortunately enough, I can't teach literature to my students, as literature is not included in the curriculum of HSC. All that is communicative is termed communicative English is included in the NCTV curriculum provided by NCTV. So I've been teaching only grammar or some passages that are considered to be helpful for communicative competence. That's all, sir. What can I say after all you have said about the importance of English language, learning a language, and the endless opportunities that are open for English graduates all around the world, nationally, internationally. That's all, sir. Hello. 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 There's been some disruption, but I think from the last words that I heard from keynote speaker, he was saying that he concluded what he wanted to say. Yes, and we are all complementing one another in the sense that, well, there can't be any doubt about the fact that, well, learning English can set us up in the corridor of life. গত সপ্তাহে আমাকে আমার এক স্টুডেন্ট অস্ট্রিয়া থেকে ফোন করলো। সে বলল যে সে ভিয়েনায় আছে, সে ভিয়েনা থেকে ফোন করলো। আমি বললাম যে তুমি কি করছো ওখানে এখন? তো বলছে স্যার আমি তো ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে আছি, ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনা, না ভিয়েনা
ভিয়েনার কোন একটা হসপিটালের কথা বললো। আমি বললাম যে ইউ স্টাডিড ইংলিশ, হি স্টাডিড ইংলিশ at Dhaka University, যে ওখানে তুমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি। তো যেটা বললো, ইট ওয়াজ সো ফ্যাসিনেটিং টু মি, যে ওখানে যে ডক্টররা যে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, ইন এ ওয়ে ট্রান্সলেটরের কাজ, কিন্তু ফর দ্যাট he had to study quite a bit of psychology. It was a condensed course of psychology, advanced psychology for him. ভিনদেশি রোগীদেরকে বুঝিয়ে বলার জন্য ডক্টররা যে কমিউনিকেশন গুলো ব্যবহার করে সেগুলো তার মাধ্যমে হয়। যেটি শাহবাজ বলছিল যে জার্মানরা, ইয়েস, দে আর ডাই হার্ড nationalist as far as language is concerned. So are the Russians. তারা নিজের ভাষার বাইরে বের হতে চায় না, তারা এটাই চায় যে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজেই সবাই কথা বলবে। কিন্তু আবার সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে গেলে আবার ইংলিশ লাগে, তাই না? ইংলিশের মাধ্যমে অনেক সময় শিখতে হয়। তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে ইংরেজির কোনো বিকল্প নাই, আমরা সবাই সেটা বিশ্বাস করি, আমরা সবাই সেটা মানি। এবং আমাদের দেশে যেটা হয়, যেটা হয়েছে যে ইংরেজিটা অনেক সময় আমরা মুখস্থ নির্ভর ভাবে শিখেছি, কিংবা ইন এ ওয়ে আমরা স্ট্রাগল উইথ দ্য প্রোনাউন্সিং প্যাটার্ন। এই জিনিসগুলো এখন একটা সুবর্ণ যুগ এসছে এগুলো থেকে বের হয়ে আসার, কারণ প্রচুর শ্যাডোয়িং এর সুযোগ এসছে, প্রচুর ইন্টারঅ্যাক্টিভ পডকাস্ট এসছে, যেগুলির ফলে যে কেউ যদি ইউটিউবে একটুখানি টাইম স্পেন্ড করে তাহলে সে খুব ভালোভাবে ইংরেজিটা শিখে ফেলতে পারে। এবং এই যে বিষয়টি, এটি আমাদেরকে অনেকাংশে উজ্জীবিত করে ইংরেজি শেখার জন্য। ইংরেজি শেখাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে এখন। আর শুধু ইংরেজির কথাই কেন বলবো, আমি তো বলবো যে ইংরেজির পাশাপাশি যে কোনো ভাষা শেখাটাই বেশ আনন্দের, গর্বের, অহংকারের। তো এই যে আজকে শাহবাজ ওখানে রাশিয়ান শিখছে, রাশিয়া ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এটা তার জীবনের একটা বিরাট বিরাট ব্যাপার, বিরাট একটা দিক খুলে গেল। ওই যে ফেডারিকো ফেলিনির যে কোটটার কথা আমি বলছিলাম, a different language is a different vision of life. It's a different vision of life because আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন লালিত্যপূর্ণ ভাষা তোমাদেরকে বিভক্ত করে তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা ছড়িয়ে দিয়েছি। জাস্ট থিঙ্ক যে আমি আমার মাকে ভালোবাসি, সাপোজ আম্মু আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিংবা এই যে সিজান এখন দেখছে আপু মনটা ভরে যাচ্ছে তোমাকে আমি দেখছি, এই যে ফিলিংসটা, এইটাই রাশিয়ানরা কিভাবে বলে, এটাই জার্মানরা কিভাবে বলে, এটাই আরবিকরা কিভাবে বলে, পার্সিয়ানরা কিভাবে বলে, হিন্দিতেই বা কিভাবে বলা হয়, একটু চেনা চেনা মনে হয় কিন্তু তবু আবার অচেনা। এই যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে, ইটস লাইক a tremendous massive knowledge base that Allah has unraveled to us, যেটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ভাষা শিখি। এবং একটা ভাষার যে কি মূল্য, মানুষ অনেক দুঃখে, গভীর আনন্দে বা গভীর বিরহে, গভীর কষ্টে যে দুটো তিনটে কথা বলে, সেই কথাগুলো দিয়ে সে কমিউনিকেট করতে পারে। এটা যে কি একটা অলৌকিক ব্যাপার, সেটা যে না বুঝবে, যতক্ষণ না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাষার যে মহিমা সেটা বোঝানো যাবে না। এবং মনে রাখতে হবে সব ভাষাই কিন্তু উৎসারিত একেবারে পরম একত্ব থেকে, right from the origin. So having said that, we have come to the fag end of this of webinar today, and is very fortunate and unfortunate that VCSA could join us despite all the hassle that he has been having today. He attended another meeting, he came back home, and he spent no time, he wasted no time and got right into us. He joined us right away. But now the electricity in his area has failed terribly. It's a total blackout, and it will be very difficult for him to come back. He has communicated to us and has wished us all the success of our program, and we again express our gratitude to him for having joined our program today. And I'd like to wind up our today's program. If someone has anything to say, chip in a few words into the webinar,
I'm keeping the floor open. যে কেউ যা কিছু বলতে চান একটু বলতে পারেন, তারপরে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করে ফেলব। এর কিছু বলবেন? তো অনেক বলবেন স্যার, কিছু বলবেন? না, আপনার বলার পর আমার কিছু বলার নেই, আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তারপর আমি আর কি বলবো। না স্যার, আপনিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদেরকে জানিয়েছেন, আপনাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। আমরা বারবারই আপনার সঙ্গে যুক্ত হব ইনশাআল্লাহ। এবং জান্নাতুল, তুমি কি কিছু would you like to tell us something about anything? Well, I have to say nothing actually, but হ্যাঁ, আমি all student of University of South Asiaর উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে তোমরা যে ডিপার্টমেন্টের আছো না কেন, যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনাটা করছো না কেন, তোমরা এটাকে মন থেকে আনন্দের সাথে এই স্টাডিটার মজা নাও। মানে শুধু খালি ওই গোল্ডেন A+ এর পিছনে ছোট না। তোমরা যে বিষয়ে তোমরা পড়াশোনাটা তোমরা যে শিখছো, এটা থেকে তোমরা কিছু আর্ন করো। I'm talking about knowledge, I'm talking about manners. কারণ আমাদের দেশের সমস্যাটা কি যে এখন অনেক ভুরি A+ গোল্ডেন A+ স্টুডেন্ট অহরহ ভরে গিয়েছে, বাট একটা ওয়েল ম্যানার্ড স্টুডেন্টের বড় অভাব। তো আমি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্টুডেন্টের কাছ থেকে আমি এতটুকু আশা আমি করতে পারি যে তারা আগামী যে নেক্সট যে দিনগুলো, মানে তারা এই প্রবলেম গুলো এটা তারা ওভারকাম করবে। Thank you very much. Thank you again. Thank you again for these words of advice. Wonderful, full of wisdom. And Nusrat ma'am, would you like to say anything? Your last words? আমার মনে হয় স্যার আজকের সেশনটা আমাদের স্টুডেন্ট অনেক বেশি কানেক্ট করতে পারবে, আর ওদের জন্য অনেক ইনফরমেশন ছিল। আমার মনে হয় যে যারা আগামী সেশনে ভর্তি হওয়ার জন্য চিন্তা করছে, আজকের এই ডিসকাশন দিয়ে ওদের কাছে অনেক জিনিসই বোধহয় ক্লিয়ার হয়েছে, এভিডেন্ট হয়েছে। তো আমার মনে হয় আমাদের আজকের সেশন ওই স্টুডেন্টদের জন্য অনেকটাই ইফেক্টিভ। Rightly so. As Nusrat ma'am was saying, যে এবার যারা HSC 2020 তাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ যে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া অ্যাডমিটেড হয়ে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লিটারেচার দুটো স্ট্রিমের একটা পারফেক্ট ব্যালেন্স এনজয় করে পড়াশোনা করতে পারে, যাতে করে একদিকে তারা কালচার্ড হবে টু দ্য আটমোস্ট, আরেকদিকে তাদের কমিউনিকেটিভ স্কিলটা খুব ভালো হবে। এনিওয়ে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তারা পারবে নিজেদেরকে বোঝাতে এবং মানুষকে বুঝতে। এবং শার্লেম্যাগনির একটা কথা আছে, টু হ্যাভ অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ টু পসেস আ সেকেন্ড সোল। তো এই যে ওয়ান্ডারফুল কথাগুলো, এগুলো সূত্র ধরে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাবো আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ায় English department has immense possibilities. It has a wonderful combination of the linguistic based subject and the literature based subjects. তোমরা এখানে ভর্তি হলে ডেফিনেটলি অনেক উপকৃত হবে। তোমরা নিজের চোখেই দেখছো আমাদের একজন অ্যালামনাই কিভাবে সাকসেসফুলি রাশিয়ায় গিয়ে কোপ আপ করেছে এবং পৃথিবীর একটা ওয়ান অফ দ্য স্টেট অফ দ্য আর্ট সাবজেক্টে নিজেকে সফল প্রমাণ করেছে। সো আমি আমাদের আজকে কিনোট স্পিকার আমজাদ হোসেন স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং এত মূল্যবান কথা বলার জন্য। একই সঙ্গে আই উড লাইক টু থ্যাংক অ্যান্ড এক্সপ্রেস মাই অ্যাফেকশন, আমি গ্র্যাটিটিউড বলবো না, আমার স্নেহ আমি প্রকাশ করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি জান্নাতুল শাহবাজকে, আমাদের অংশ, আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার অংশ, আজকে শুধু রাশিয়া আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তাকে এই ওয়েবিনারে তার শত কাজের ফাঁকে, ব্যস্ততার ফাঁকে জয়েন করার জন্য তাকে স্নেহাশিস জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং নুসরাত ম্যামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পরিশ্রমগুলো করার জন্য। উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, কমিউনিকেশনস এর সঙ্গে টাচে ছিলেন। এবং অবশ্যই অ্যাজ ইউজুয়াল, অ্যাজ অলওয়েজ, I
would like to speak very high of our communication team. I'm proud of them always. The communication team at the back end, they are giving all the technical supports, and they're finishing things off. They're putting the icing on the cake so well as well. যার ফলে আমরা একের পর এক চমৎকার বিশ্বমানের সেমিনার ওয়েবিনার দেখতে পাচ্ছি। At the back end communications, thank you very much. My gratitude as well. এবং সর্বোপরি ভিসি স্যারের প্রতি আবার আমাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে জয়েন করেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। এবং আমাদের সামনে যারা ছিলেন, এখনো আছেন আমাদের ভিউয়ার্স, এবং ভবিষ্যতে যারা ইউটিউবে এটি দেখবেন এবং বিভিন্ন গ্রুপে যারা এটি দেখবেন, আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া ওয়েবসাইটে যারা দেখবেন এবং ফেসবুক গ্রুপগুলোতে যারা দেখবেন, তাদের সবাইকে আগাম কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে এবং সবাইকে বিশ্বের সবার প্রতি শান্তি কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, ফি আমানিল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you.